de políticas iniciado por el CGIR, en el cual el IFPRI y el CIAT somos asociados en esta iniciativa. Así que es un gusto tenerlos de vuelta con ustedes, y como hemos conversado muchas veces, este es un curso sobre política, sobre instrumentos de política que nos van a ayudar y facilitar a poder tener un análisis de políticas por país. Y en este caso en particular lo estamos aplicando al país de Colombia. Así que no quiero aburrirlos mucho porque yo sé que casi todos ustedes han estado con nosotros previamente. Este sería nuestro segundo webinar, en el cual sería en realidad el primero después de que tuvimos el primer parte de este curso presencial. Así que como estamos distribuyendo este curso, va a ser a través de 5 meses, en el cual empezamos con un webinar en el cual nos daba un poco como el contexto y un resumen de todos los instrumentos de política en los cuales vamos a cubrir en este curso, que de vuelta es como de 5 meses, y después nos encontramos en Bogotá, en la Universidad de los Andes, que son nuestros patrocinadores, de decirlo de alguna manera, que de hecho muchísimas gracias a la universidad por acompañarnos en esta iniciativa, en la cual hicimos la primera parte de estos instrumentos, en donde cubrimos cómo construir una matriz de contabilidad social y analizamos específicamente la matriz de contabilidad social de Colombia para analizar. Y también estudiamos y aprendimos sobre los modelos de multiplicadores. Ahora, esta sería entonces el primer webinar, que nuestra idea es darles un pantallazo de para qué y cómo se utilizan estos modelos. Así que hoy lo que vamos a ver es un trabajo hecho por mi compañero Emerta Argui, también del IFPRI, el cual él utiliza el modelo RIAPA, que es el modelo de equilibrio general utilizado dentro del IFPRI y desarrollado en el IFPRI, en el cual lo aplica a food loss and waste, reducción de pérdidas de alimentos. Y esto, como les digo, es como para que puedan ir aprendiendo, ir mirando en qué situaciones este tipo de modelos nos puede facilitar el análisis de política, y poder realmente ver cuál va a ser el impacto de ciertas intervenciones dentro de lo que es la economía. Y la economía desde un punto de vista general, en el sentido de que cumple y apropia todo el sistema agroalimentario, pero también todos aquellos sectores que no son parte del sector agroalimentario. Vamos a ver impactos sobre los ingresos, la producción, comercio y demás. Así que bueno, con esta les voy a decir la manera que vamos a hacer este webinar. Va a ser primero iniciado por Emerta, el cual nos va a dar su presentación, y después tenemos también la suerte de tener a Jorge Rueda, que es el director del Centro de Food System de Seguridad Alimentaria en Uniandes, el cual nos va a dar algunos comentarios, no solo del trabajo que está realizando Merta, pero también de un trabajo que están realizando dentro de la universidad relacionado también con la pérdida de alimentos. Así que con esto voy a darles una pequeña introducción a Merta. Merta Aragui es investigador asociado en la unidad de modelos y perspectivas y políticas dentro del IFPRI. Su investigación se centra en análisis ex ante basados en equilibrio general computable de los impactos de las políticas de inversión y agricultura en países en desarrollo sobre la distribución de ingresos, la pobreza y la seguridad alimentaria. Su investigación anterior se centró en evaluar el impacto del cambio climático en la migración interna, priorizar políticas de inversión pública y analizar el comercio agrícola. La investigación actual de Merta se centra en África subsahariana y ha participado en estudios sobre Etiopía, Ghana, Kenia, Uganda. Antes de unirse al IFPRI, Merta trabajó como modelador económico en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Así que con esto, Merta, the floor is all yours. Thank you so much for joining us today. Thank you, Valeria. Thank you so much. Hi, everyone. This movie. Yeah, today we're gonna do a webinar that's going to illustrate one use of CG models, which are founded upon social accounting matrices.
So today's presentation will be on reducing food loss and waste, its economic impacts on poverty and food security. This work was also supported by USAID. And was done by myself, my other colleagues, Kara Pau and John Sorrow here at IFPRI. So in terms of objective, in this study, we would like to estimate the impact of reducing food loss and waste across the food supply chain on the agri-food system, on poverty, on food security, on GDP, etc. And we also wanted to track if there are any economy-wide benefits or trade-offs of reducing food loss and waste at one stage of the food supply chain on actors elsewhere. For example, you might want to reduce food loss and waste at the consumption stage, at the household level, or somewhere at the wet markets in the cities and towns. But that might have some implications for upstream producers, like for farmers, because if we are able to be much more efficient in using what we buy from the market, then that might have its own impact on demand for agricultural produces that farmers produce, affecting their incomes. So would be wanting to see if there are this kind of trade-offs of reducing food loss and waste across the food supply chain stages. This study looks into 3 countries in the world, 2 countries in Africa, one in East Africa, Kenya, another one in West Africa, which is in Nigeria, and also in South Asia, Bangladesh. But this study can be replicated elsewhere because the data behind this is extracted out of a globally representative database, the FAO Food Balance Sheet data, which I'm gonna touch on it later. So there will not be an issue of replicating this as long as we have a social accounting metrics and working computable general equilibrium models in the countries that we want to study. We also cover the entire food supply chain stages because food can be lost during production at the farmer level or during storage at the backyard of the farmer all the way to consumption due to poor storage or food processing at the household level. So we cover food loss and waste across the entire food supply chain and assess the impact of reducing food loss and waste on the economy. Can you hear me? Yes, I can hear you. All right. Yeah, I just saw I'm not saying mute, unmute. So to give you some sort of headline results before diving deep into the substance of this presentation, from this analysis, we have seen that if we are able to cut food loss and waste by 50%, we could observe a considerable increase in GDP across the 3 countries that we study, in the range of 1 to 2%. The greater gain in GDP is observed in the case of Nigeria. I'll explain why during the course of this presentation. Poverty and undernourishment could also decline. Would see jointly about 30 million fewer poor and undernourished people across the 3 countries that we study. And if you look at which value chain or supply chain is important in reducing food loss, poverty and undernourishment, you would see the off-farm stages of the food supply chain, the distribution, the processing, and the consumption stages are quite important. We also examined diet quality impact of reducing food loss and waste, and we've seen a significant improvement in diet quality across rural and urban areas. On the other hand, as one of our objectives was to track if there are trade-offs, we actually observed some indication of trade-offs of reducing food loss and waste at the distribution to consumption stage. Why? That's because when you do that, because there will be an efficient use of food for intermediate use or final consumption, there will be, in real terms, a greater availability of food.
that would reduce demand for agricultural products, ultimately impacting farmers' incomes. So maybe there might be some sort of trade-offs from income point of view, but you could also consider other extra benefits such as environmental sustainability, emission, etc., which is not accounted and will be indicated at the end of my presentation as a way forward. So why do we want to do this analysis? This is because obviously food security is still a major development challenge, not only in developing countries, but also in developed countries as well. A number of reasons can be put forward, including the increasing population, some shocks that are complicating the food supply chain, such as the COVID pandemic, the existing international tensions, wars, etc. There is also climate change and weather variability that's affecting the agricultural sector. All these are contributing to this continued issue of food insecurity. And on the other hand, a number of analysts have proposed options to bridge the food insecurity gap, including increasing the crop productivity by replicating the green revolution that was observed in Asia, elsewhere in Africa, or in some part of the world where still food insecurity is critical. Another option would be promoting international trade. And the thinking here is that it's not actually production at the global level, the issue is, but it's the distribution. That there is the food that's being produced is not well distributed across the globe. And therefore, if we promote international trade in food, would be able to bridge some of the food insecurity gap. Another one is reducing food loss and waste. And this is being put forward because of the substantial food loss and waste that we are observing, according to the data. Recent numbers from the FAO are showing us that about 18% of the food that's produced for human consumption is being lost. Some also attach some monetary value of about $1 trillion in economic loss per year globally. So there is huge food loss and waste happening. Of course, not all food loss and waste can be recovered, but there will be some economically recovered food loss and waste that we can use it as for effective consumption. What's the database that we use? What are the data options to do this kind of analysis that we did in this study? We could use country surveys. You might see some initiatives doing surveys around food loss and waste, conducting surveys. But you see that for cross-country analysis, there could be some inconsistency in method. So a survey done in Colombia could be methodologically different from a survey that's going to be done in Nigeria or elsewhere. So for kind of cross-country analysis, there might be methodological inconsistency. And most survey-based food loss and waste numbers lack coverage. They might focus on key sector in the country and not looking across the board. Another option is using regional initiatives, such as because two of the countries in this case study were in Africa. So we were looking at what regional database are there around food loss and waste. There was this African post-harvest loss information system, quite useful, but it tends to cover a few countries, as well as few crops, especially focusing on cereals. While in this study, we want to look at all food items in the consumption basket of a typical household. Another option is the FAO food balance data, which we use it in this study, partly because of its global representation. So it provides food loss and waste
for all countries, for all products across all value supply chains, from production to consumption. So although some people are saying that this database could overestimate the actual food loss and waste, but because of its other values, we choose to use the FAO food balance sheet data to inform our study. So what kind of information do we get from the data analysis out of the food balance sheet data? But before that, which food supply chain stages are we looking at? As I just said it earlier, we've looked at the production, post-harvest, to all the way to consumption stages of the food supply chain. Food can be lost at the production stage during harvesting, or when farmers are drying or threshing their produce, or during farm gate storage. And because this food is being lost after farmers have already made input decisions, they already put together labor, land, and all other inputs, but then their produce is being lost, we assume this kind of loss as direct loss to farmers. The part of the food that's lost during post-harvest, as we market it, during market storage or transport it to the market, or during processing, during industrial and domestic processing, as well as preparing and sorting, and in terms of distribution in the wholesale and retail markets, losses of food products during this stage can be treated as direct losses to non-farm enterprises. As households as well, we might buy it from the market, but then when we store it at home due to poor storage, or when we process, some part of the food that we buy is lost. And although we spend money to buy it, but we are not using the food product properly, we are kind of having direct losses as households. So we're covering all 5 stages of the food supply chain. But what does the data tell us, that the data that we get from FAO food balance sheet in terms of the contribution of each food supply chain in total food loss and waste? So the first chart here is showing us that in the countries that we analyzed, in the 3 countries, Bangladesh, Kenya, and Nigeria, the production and post-harvest stage, the earlier stages of the food supply chain, contributes to about 2/3 of the total food loss and waste. And the share of the processing, distribution, and consumption stage decline quickly as we move down the food supply chain. This picture could be different if we were looking at data for some developed country like the US or countries in Europe and all that. The picture could be quite the opposite. But in the kind of studies that countries we focused this analysis, we see the earlier stages of the food supply chain, production stage, post-harvest stage, are quite important in contributing to total food loss and waste. Here we are seeing the share of food loss and waste in total supply at each stage of the food supply chain. And the data is telling us that during the production and post-harvest stages, the level of loss is equivalent to about 11% of total supply in the countries that we study, and the share quickly declines. So the consumption stage's relevance, or the share of food lost during the consumption stage as total supply is close to 2% in these countries. The next slide is also telling us some stylized facts out of the 3 countries on their the pattern of food loss and waste. What we see here is the contribution of each stage for a certain product groups, for cereals, roots and tubers, oilseeds and pulses, etc. And from these, we can safely say that food loss and waste varies across crops and animal products, obviously, and the food types for which we have significant losses are roots and tubers and fruits and vegetables. But the loss is for cereals, and we can smell something about cereals and roots and on the one hand, and roots and tubers as well as fruits and vegetables on the other hand. The latter ones are perishable, and they are more likely to experience food loss and waste across the food supply chain compared to cereals. This stage's importance in explaining food loss and waste also varies by product type. For
roots, you would see the production and post-harvest stages are quite important in explaining the total food loss in West. But for fruits and vegetables, it's more of the distribution and consumption stages, which are important. So if we'd like to tackle food loss in West in the fruits and vegetable sector, maybe do a bit more infrastructural and capital input available around the distribution and consumption of fruits and vegetables. We also compare the three countries in terms of the magnitude of food loss in West within the countries, and we see Nigeria and Kenya are the countries with the greater food loss in West shares. In Nigeria, about 34% of the food produced is being lost all the way through the food supply chain. About 13% during the production, about another 13% during the post-harvest, etc., and summing up to 34% of the total food supply being lost through these 5 stages of the food supply chain in aggregate. Now, I'm taking you to the modeling approach. And we are using the IFPRI country models to estimate the economy and household level impacts. What are the economy and household level impacts that we analyze? The GDP impact and the household level impacts relate to poverty, hunger, and diet deprivation. This diet deprivation, the RED index, I think was presented in one of the seminars earlier by my colleague, Carl Pau. So we also use this new module that helps us to examine the impact of reducing food loss in West on how diverse households' consumption is going to be. And this method, which is a CG model, is founded upon the social accounting matrices of each country, which captures the transactions during a certain year and takes into account all actors in the economy, including households, enterprises, the government, the rest of the world, and all activities as well. So this modeling framework is quite appropriate because it captures not only the direct impact of reducing food loss in West on the actors involved. For example, when we reduce food loss in West at the production stage, the direct entity involved is the farmer. But whatever we do there will have economic impact. Maybe we're going to have more food available, so that will affect price of food in the market, and that will affect households' capacity to spend, etc. So we go beyond the direct impact of the shock or that policy and include the indirect effects. And we were able to do that because this modeling framework takes into account all actors within and across the food supply chain. And we take into account, or we bring together all producers and households in the economy. To examine the impact of reducing food loss in West on those various indicators, we designed 6 scenarios of cutting food loss in West by 50%. Why 50%? It relates to the Sustainable Development Goal 12.3 objective of cutting food loss in West by 50% in 2030. It's a global initiative or commitment to do that. So we followed that and we simulated the impact of cutting food loss in West by 50% across the food supply chain. So at the production, post-harvest, all the way to the consumption stage. And as I said, tackling each of the food supply chain stage will have its own unique impact passing through the whole economy. And we have the 6th scenario, the 5 stages plus the 6th one is the combined scenario, assuming that what will happen if we cut food loss in West consistently by 50% across the 5 stages of the food supply chain. To give you a little bit detail on what we mean when we cut food loss in West at the production stage, what we mean is that earlier I said at the production stage the food is lost after planting decision or production decision is made. Inputs are put together. So if the farmer is able to reduce its food loss in West, it will mean that they are going to get some productivity gain.
So we simulate it as such. But the consumption stage is different because it's at the household level. And the way we model it is that we reducing food loss and waste at the household level would reduce the required household spending on food, and then the household will have a little bit more money to use it on other commodities or on other food items that it's likely. So we run these six scenarios independently. To take you to the first result, it relates to the GDP effect, and from this analysis, we've observed considerable gains in GDP when we cut food loss and waste by 50%, but the net impact depends on the source of the food loss and waste. If the source of food loss and waste was at the production stage, and if we're reducing food loss and waste at this stage of the food supply chain, you would see farmers and the agricultural sector would benefit, because it means there is a gain in productivity or gain in yield, and therefore farmers' income will expand. On the other hand, if you do that at the distribution to consumption stage, you'll realize that there will be abundant food supply at some point, creating less demand for farmers to produce more and affecting their income. So depending on which stage of your supply chain you are tackling food loss and waste, the GDP effect really varies, and the impact on various actors in the economy will also vary. Across the countries, we noted that Nigeria is the country. Here you will see Nigeria is getting a huge gain in GDP, both in monetary terms as well as in percent, for a number of reasons. The first one is obviously Nigeria is a big economy of these three. The second one is, if you look back to that data descriptive analysis I showed you, you saw the extent of food loss and waste was stronger in Nigeria. So the implied gain in productivity as a result of the reduction in food loss and waste will also be higher in Nigeria. And therefore, the impact, the GDP effect of food loss and waste is stronger in this country. And especially when we tackle food loss and waste at here you see at the production stage of the food supply chain, the dark blue around here. The second result relates to the poverty effect. We see, compared to the GDP effect, a stronger impact on poverty. The reason is that reducing food loss and waste will improve food availability in affordable ways, increasing consumption. And poverty is defined as how real consumption is changing. And therefore, because consumption is improving, we see direct effect on poverty, stronger direct effect on poverty. Larger gain in poverty reduction were observed when we reduce food loss and waste on food supply chain stages closer to the consumer, the off-farm stages of the food supply chain, distribution and consumption, for example, because these stages are much more closer to the consumer. In quantity terms, you'll see reducing food loss and waste is going to, by 50%, is going to result in 13 million less poor people in the three countries, which is equivalent to nearly 3.5% of their combined population. Huge. And we observed reduction in poverty both in rural and urban areas, but with a clear stronger impact in rural areas. First, because the income effect is stronger in rural areas, farmers are benefiting when we reduce food loss and waste at the production stage. Second, poverty is much more a rural phenomena in the countries we study. So the gain in poverty reduction is stronger in rural areas. We also looked at the impact on hunger based on FAO indicator, and we see from the study more or less similar impact as poverty, and we see that reducing food loss and waste would increase the availability of calorie-laden food items, and hence stronger reduction in malnourishment and higher impacts on incomes
for the poor also contributed to this kind of strong the hunger impact across the three countries. In terms of number of undernourished people, there will be 12 million less undernourished people across the three countries. Poverty, I mean, the impact is much more stronger in rural areas in a similar fashion as the impact on poverty. So more or less similar impact as we observed it in the case of poverty. The diet result is much more interesting. And as I said, the diet diversity is measured using the RED index, which is recently introduced module in our RIAPA modeling framework, which measures the gap between households' consumption, current consumption, against the Eat Lancet's healthy reference diet. We would use country-specific reference diet, but this kind of information is not mostly available, and so we resort to this international standard of Eat Lancet's healthy reference diet to evaluate the impact of reducing food loss and waste on diet quality and diet diversity. And we observed from our analysis that if we reduce food loss and waste by 50% across the food supply chain stage, for example, there will be a significant improvement in diet quality. This is basically because of increased availability of food at affordable price levels of food types to which households were experiencing consumption gaps, especially fruits and vegetables. And larger gains in diet diversity were observed when food loss and waste was reduced at the distribution stage. This is basically because the fruits and vegetables were experiencing stronger losses at the distribution stage. And when we reduce food loss and waste at that stage of the food supply chain, more affordable food, fruit and vegetables was available in the market for consumption, which ultimately increased households' diet diversity. So unlike the poverty effect, the diet improvement was stronger in urban areas. You could see this red bar over here. So the diet diversity impact, the gap is going down strongly when you consider urban areas compared to the rural areas. Also, rural areas are also experiencing modestly strong impact on diet diversity. My explanation to why diet diversity is expanding in urban areas is that if you look at household surveys, you'll see, if you compare the consumption pattern of rural and urban households tend to diversify their consumption. They consume little of this and that, so they have, to begin with, more or less diversified food consumption pattern, but only at the margin, like a little of one and a little of the other. And when this opportunity to expand their food items to which they only had a little opens up, they were able to quickly diversify and balance their consumption compared to rural households, which tend to, in the countries that we study, focus on few staple food types. So one slide before the end, what we, as a summary of the results, we noted is that having food loss and waste has strong economic effects in the magnitude of 1 to 2%, 1% in Bangladesh and 2% in Nigeria, with a total gain of about $13 billion in GDP. Most of the GDP gains are at the production stage. We also noted strong poverty and undernourishment effect, with 13 million, nearly 13 million less poor, less undernourished people in the three countries. Diet quality also improved significantly, especially when we reduced food loss and waste at the distribution stage, due to a better availability of food types to which farm households in general were having consumption gaps. We also noted some trade-off between reducing food loss and waste at the distribution to consumption stage
and incomes of upstream actors such as farmers, because now food will be demanded little as far as consumers are becoming more efficient in using what they buy. So that might have a little negative impact on incomes at the farmer level, if we were only targeting food loss and waste reduction at the consumption and distribution stages. This study is not complete in its own, and we still see lots of dimension of expanding it. The first caveat that I can point out is maybe a reliance on FAO food balance sheet data, food loss and waste estimates, because first, we don't know exactly the method behind, although we know that it's more or less constant across countries. And some people say maybe it could overstate the level of food loss and waste at the country level. So there is a need to triangulate those estimates with country-specific survey results. The second one is we didn't account for the cost of reducing food loss and waste. You have to do something around the technology, around harvesting, storage, transportation, and all other types of that sort, where if you like to reduce food loss and waste, but we didn't account for that. So you can view these results as upper bound estimates of the benefits of doing so. And we just simply do after post estimation calculation of what is the per capita gain of reducing food loss and waste at considering the whole population in the country, and the gain is a little bit stronger at individual level. In Nigeria, around $40 per head. But yeah, these are only like upper bound estimates because we don't account for costs in the technologies behind reducing food loss and waste. That implies work for the future, which we put together into three main points. The first one is we need to identify and cost interventions to reduce food loss and waste. They can be labor intensive, they can be capital intensive, we don't know. And they could also vary across the food supply chain stage. The intervention that you have at the consumption stage might be different from and should be different from what you would take to reduce food loss and waste at the production stage. The other one is in analytically or in terms of policy advice, it would be relevant to assess the cost effectiveness of alternative options of reducing the food insecurity or closing the food insecurity gap in the countries. You could consider input subsidy program. You could consider maybe promoting food imports through import subsidy. And the third one is, of course, reducing food loss and waste technologies. So which ones of these three options, for example, is much more cost-effective in increasing food availability at the country level? It's something that can be done. The third one is we need to also account for the additional benefits, the positive externalities, including impacts on environmental sustainability and climate change mitigation role of reducing food loss and waste, like impact on water footprint, land footprint, carbon footprint, and other environmental sustainability indicators. So these are directions we can take this kind of analysis forward. Yes, so with this, I end my presentation. Happy to listen to your inputs and reflections. Thank you so much for your presentation. It was definitely a very productive. Sorry, I will switch to Spanish. Una cosa que me gustaría resaltar entonces de la presentación de Merta para nuestro trabajo en sí es la
importancia que es tener, esto que lo conversamos bastante cuando estuvimos en Bogotá, ¿no? La importancia que es tener matrices totalmente estandarizadas, y lo pueden llegar a ver en el estudio que acaba de hacer Emerta, de cómo le permitió hacer una comparación entre países muy fácilmente. ¿Por qué? Porque los sectores de la matriz, las instituciones de la matriz estaban totalmente armonizadas entre ellas. Y la segunda cosa que me pareció muy interesante de resaltar también es cómo podemos ver entonces todo lo que es la parte de pérdidas de alimentos a través de la cadena de valor. Y eso también se relaciona o va de vuelta back a la parte de la matriz de contabilidad social, y más específicamente en la parte de lo que nosotros llamábamos la matriz de insumo-producto, en donde de vuelta, viendo las columnas hacia abajo, podemos ir identificando los pasos o el proceso a través de las cadenas de valor. Esto no solo nos identifica mirar dónde en particular se está dando esa pérdida, sino también nos va a permitir, a la hora de hacer la política, nos va a permitir identificar en dónde y cuál va a ser entonces la intervención más eficiente para poder lidiar con este problema. Y bueno, y con esto entonces me gustaría darle la palabra a Jorge Rueda, y antes de hacerlo entonces me gustaría decir un poquito de su título. Es el subdirector del Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios, es economista con una maestría en Economía de la Universidad de los Andes, con énfasis en el diseño de implementación de políticas públicas asociadas al desarrollo territorial, rural y vínculos urbanos rurales. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, y de vuelta mi mayor agradecimiento a la universidad por ser nuestros compañeros en esta iniciativa. Jorge, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, buenos días, Valeria. Igualmente desde la Universidad de los Andes estamos bastante agradecidos con la Alianza Biodiversity CIAD por brindarnos en esta posibilidad de estar haciendo como haciendo parte de poder estar brindando este curso acerca de la matriz de contabilidad social y los análisis macroeconómicos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar, porfa, si están viendo la pantalla? No todavía. Creo que ya. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, estamos en camino. Listo. Perfecto. Listo, entonces, en primer lugar, pues antes que nada, pues agradecer a la Alianza, a ISPE, por la presentación acerca del modelo que se ha desarrollado para pérdidas y desperdicios. Realmente este tipo de modelos pues permiten estar haciendo un análisis con mayor detalle acerca del desempeño eficiente de los sistemas agroalimentarios, reconociendo justamente las condiciones tanto que son de producción, distribución, comercialización, consumo, que nos pueden estar ayudando al diseño de políticas públicas que permita tener unos impactos globales sobre la seguridad alimentaria, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, pues tal cual se identificó como eran posibles efectos que se pueden estar analizando a partir de este modelo. Obviamente, digamos, este tipo de modelos lo que nos permiten es poder generar recomendaciones de política, reconocer que ahorita cerca del 28% de la población a nivel nacional está en condición de inseguridad alimentaria, y específicamente está planteando recomendaciones de política pública diferenciada, pues teniendo en cuenta que las zonas rurales son aquellas zonas donde prevalece la pobreza monetaria y también la inseguridad alimentaria. En ese sentido, cuando se compara la situación de las zonas urbanas y las zonas rurales, se identifica que los hogares rurales, cerca del 33% de la población, está en condición de inseguridad alimentaria, mientras que en las zonas urbanas es del 27%. En ese sentido, pues lograr tener esa discriminación tanto por cada uno de los eslabones del sistema agroalimentario, de la cadena alimentaria, como por zonas, pues realmente van a estar permitiendo estar haciendo esa focalización de políticas públicas que nos contribuya a la seguridad alimentaria. En ese sentido, pues desde la Universidad de los Andes queríamos estar compartiendo con ustedes acerca de lo que son las pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia, cuál es el contexto internacional normativo y cuáles han sido los avances que tiene el país justamente para la medición de las pérdidas y desperdicios. Tal cual como lo mencionaba Emerva, pues justamente entre los grandes limitantes de información que se dispone es poder garantizar la disponibilidad adecuada
de fuente de información que nos permitan estar haciendo la cuantificación adecuada de lo que son las pérdidas y desperdicio de alimentos. En ese sentido, estaríamos discutiendo acerca de tres elementos centrales. Uno, cuáles son los antecedentes justamente en esta agenda global de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un segundo componente, poder estar identificando esta variación en lo que nos presentaron respecto a la situación de Colombia, cuáles son los eslabones que contribuyen más en la pérdida o desperdicio de alimentos, para posteriormente estar identificando el marco conceptual acerca de cuáles son las finalidades, los usos posibles y los usos reales de los alimentos y cuáles son esas etapas que se pueden estar presentando. Y finalmente, pues estarles comentando así bien rápidamente cuáles son las diferentes metodologías que plantean las agencias custodia de Naciones Unidas para poder estar generando esos indicadores diferenciados, lo que sería un análisis de pérdida de alimentos y otro que sería el análisis de pérdida, que es el desperdicio de alimentos. En ese sentido, pues entre los antecedentes, entre la Agenda 2030, es que tal cual se plantea en el objetivo 12 de los ODS, garantizar la modalidad de consumo y producción sostenible, para lo cual se definió la meta 12.3, que de aquí a 2030 la idea es reducir la mitad, justamente lo que se presenta en la pérdida y desperdicio de alimentos, y reducir mitigar esta situación en los diferentes eslabones de la cadena de suministro de alimentos. Específicamente para lograr esta meta, se han planteado un indicador que es el 12.3, que es el de pérdida y desperdicio mundial de alimentos, y se ha desagregado justamente en el 12.3.1.a, asociado al índice de pérdidas, y el 12.3.e, que es el índice de desperdicio de alimentos. En ese sentido, a partir de la información de Naciones Unidas, se estima que para el 2020 las pérdidas a nivel mundial pues, de alimentos alcanza o corresponde al 13.3% de los alimentos son perdidos, tanto en la etapa de producción como de distribución, y el 17% de los alimentos en el mundo presentan un desperdicio en lo que sería la etapa de postconsumo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues, ¿cuál es la situación de pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel de Colombia? A partir de las estimaciones que tiene el Departamento Nacional de Planeación, se estima que para el 2016 9,76 millones de toneladas se perdieron o se desperdiciaron. Y específicamente, se está identificando que los principales eslabones de la cadena alimentaria que está generando la pérdida o desperdicio hace referencia a la producción agropecuaria, donde cerca del 40,5% de la producción agropecuaria de las pérdidas hace referencia a este eslabón, que corresponde a cerca de 3,95 millones de toneladas de alimentos perdidos. Entre los eslabones que son de relevancia y que son importantes en el desperdicio de alimentos, hace referencia al eslabón de distribución y retail y consumo, donde justamente la distribución y retail nos está generando un desperdicio de 2 millones de toneladas, y en el consumo, tanto de los hogares, los hoteles, los restaurantes y los almacenes de depósito, vemos cerca de unos desperdicios de 1,53 millones de toneladas. Teniendo en cuenta eso, digamos, esta situación o este contexto a nivel país, el gobierno nacional, pues el gobierno de Colombia, en el 2019 expidió una ley, que es la ley 1990, en el cual se plantea la necesidad de diseñar una política pública para prevenir la pérdida y desperdicios de alimentos, y justamente a partir del decreto 375 del 2022 ya se ha definido algunas de las estrategias específicas para cada uno de los sectores, tanto el sector agrícola, comercio, industria, inclusión social, de cuáles son estos mecanismos con los cuales se pueden estar fomentando la reducción de las pérdidas y desperdicios. En particular, es importante mencionar que entre los elementos que están generando esta no posibilidad de seguimiento acerca de la situación de las pérdidas es la baja disponibilidad de información. En el caso de Colombia, los datos que les estoy comentando fue a partir de información secundaria, justamente tratando de estar sacando unas estimaciones a partir de los patrones que se identifican en el internacional, y también con entrevistas a actores claves de la cadena alimentaria. Sin embargo, bajo la ley y bajo el decreto, se plantea la necesidad que ya bajo las estadísticas nacionales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística pueda estar realizando el seguimiento de manera continua y detallada de cuál es la situación de las pérdidas en cada uno de los eslabones. En este sentido, desde el DANE, desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
se ha generado algunos avances para la medición de los indicadores, específicamente para el ODS 2.4.1 y el ODS 12.3.1.a asociados a las pérdidas y desperdicios. Este tipo de avances lo que ha permitido es poder generar información asociado a poder capturar cuáles son las causas de la pérdida de alimentos en la producción, en las unidades de producción agropecuarias, también en los componentes de comercio, específicamente en los mayoristas y en las centrales de abastos, y en el eslabón de producción alimentaria, que sería en el componente industrial. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, como esto es marco tanto conceptual como el marco de referencia global y la situación para Colombia, es importante reconocer cuál es el marco conceptual de las pérdidas y desperdicios, en el cual partimos de una producción agropecuaria. Esta producción agropecuaria puede tener un uso previsto que está asociado a lo que es el consumo de alimentos para los humanos, puede tener otra destinación que el consumo animal, el uso de semillas, uso industrial y otro tipo. Específicamente, cuando hablamos acerca de pérdidas y desperdicio de alimentos, nos concentramos netamente en el enfoque o en el elemento de los alimentos para los humanos. Sin embargo, a pesar de que exista ese uso previsto o la finalidad inicial, estos alimentos se pueden estar desarrollando, ya sea para alimentos para consumo humano, los alimentos pues tienen una parte que es comestible y no comestible. Entonces, justamente se podrían estar desagregando lo que sería, supongamos un ejemplo, la cáscara del huevo y otros segmentos que son para consumo animal y otro tipo de usos. Específicamente, las pérdidas y desperdicios teóricamente hace referencia a esa parte de los alimentos de consumo humano que se tienden a generar una pérdida o un desperdicio, no teniendo en cuenta la parte no comestible. Y analizado desde las pérdidas y desperdicios, pues tal cual, como nos comentaba Merta, lo que tenemos es que existe esta cadena alimentaria o esta cadena de abastecimiento en el cual podemos desagregar las condiciones de lo que son las pérdidas, que involucraría lo que son antes de la cosecha o sacrificio del ganado, la cosecha, producción, el posterior, digamos, la post cosecha, el transporte, almacenamiento y distribución y la valoración envasada. Y en el caso del desperdicio, pues está haciendo referencia a lo que es el consumo, al venta al por menor y el consumo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues justamente este enfoque o este análisis de pérdidas y desperdicios ha sido desarrollado a partir de las agencias custodia de las Naciones Unidas para tratar de disponer información recurrente y actualizable de cuál es la situación a nivel nacional y global. Para lo cual, para el índice de pérdida de alimentos, la FAO ha desarrollado tres mecanismos de recolección de información o tres propuestas metodológicas. Una asociada a la recolección de información bajo encuestas representativas, el cual trata de identificar cuáles son las causas, las consecuencias y los volúmenes que se han generado en el eslabón de producción, postproducción y distribución. Otro método hace referencia a la estimación basada en modelos a partir de un diseño de un modelo de efectos aleatorios econométrico. Y una tercera que es la aproximación, que es la hoja de balanza de alimentos, el cual compara lo que es la utilización y la oferta y la utilización de los alimentos, donde la oferta se involucra lo que corresponde a la producción, la importación y el retiro de existencias, y la utilización correspondiente a lo que son la exportación, el procesamiento, la alimentación animal, las semillas, el uso industrial y las pérdidas. Bajo esta lógica, pues justamente desde Naciones Unidas y desde la FAO se ha buscado desarrollar como este mecanismo de medición que nos contribuya al indicador de pérdida de los alimentos. Por otro lado, tenemos el índice de desperdicio de alimentos, que lo está desarrollando el PNUMA, que es justamente la Agencia de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, el cual ha planteado que el componente o la cuantificación del desperdicio de alimentos en los eslabones de consumo, tanto en los hogares como hoteles y restaurantes, es más complicado, teniendo en cuenta que no es tan sencillo estar discriminando en cuál es el tipo de alimento que realmente se está botando. Entonces, se ha planteado acerca de tres metodologías. Una que es la estimación bajo información secundaria, que es con información que dispongan de países de referencia, poderlos imputar a las situaciones nacionales. Otro tipo que corresponde a las mediciones directas, bajo la captura de información directa, que es bajo un análisis de composición, un análisis de evaluación volumétrica, tratar de estar cuantificando y pesando
cuál es el peso de las canicas de basura que pueden tener los hoteles, los restaurantes o también los hogares, un análisis de balance de masas, unos cómputos y escaneos a partir de fotografías e inteligencia artificial, tratar de cuantificar cuál es ese tipo de volumen, o la disponibilidad de diarios en los cuales las personas van reportando de manera diaria cuál es el volumen de pérdidas, que ven desperdicios que se ha presentado. Cabe resaltar que bajo estas dos aproximaciones y dado la complejidad de la información, pues el PENUMA también recomienda que en aquellos casos en los cuales se desarrolle encuestas más representativas, se pueda estar generando una captura de información adicional en el cual se identifique lo que son, cuáles son los destinos de los desperdicios para tratar de identificar si el alimento no consumido por parte de los humanos se está reutilizando en otro tipo o se le está dando otra actividad económica como puede ser la alimentación animal o la donación. También tratar de cuantificar y separar este componente de la parte comestible del no comestible de los alimentos y cuáles son los tipos de cultivos en los cuales se están desperdiciando. Perdón, Jorge, me dice en la traducción que si puedes hablar un poco más despacio para la traducción, gracias. Listo, sí, señor. Entonces, en este sentido, pues desde la Universidad de los Andes y desde el Centro de Investigación de Sistemas Agroalimentarios y el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahorita estamos desarrollando un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para tratar de generar metodologías para la cuantificación del índice de desperdicio de alimentos a nivel de hoteles, restaurantes y servicios de catering, teniendo en cuenta que en las etapas de hoteles y restaurantes tenemos diferentes etapas en las cuales se puede estar presentando ya sea la pérdida o el desperdicio de alimentos. En un primer momento, lo que sería lo que sería el almacenamiento de los alimentos que ingresan al restaurante, la etapa de preproducción, de preparación de los alimentos, la etapa de cocción y el posterior consumo humano en los restaurantes. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hemos venido avanzando. Pues la idea es que a finales de este año podamos estar planteando una metodología con el equipo del BID y con el equipo del COTS que nos permita estar teniendo la capacidad de poder medir de manera representativa lo que son las pérdidas y desperdicios de los alimentos a nivel nacional para Colombia. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias de vuelta por no solo acompañarnos hoy, sino para además compartir con nosotros lo que están haciendo ustedes desde la universidad y ver cómo además de alguna manera el avance en los datos que ustedes están realizando, cómo eso podría realmente contribuir o ser una retroalimentación al modelo que Emerta, por ejemplo, nos acaba de compartir. Entonces, cómo se pueden realmente ligar esos dos estudios en algún momento, con lo que te molestaremos en la brevedad para ver cómo podemos llegar a colaborar en el futuro para hacer eso. Así que desde ya muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, yo le iba a dar la palabra a Luis para que nos cuente un poco cuál va a ser el siguiente webinar, pero nos hemos quedado medio sin tiempo, así que Luis, te doy la palabra, pero si por favor lo podés hacer en 1 minuto, estaríamos muy agradecidos. Bueno, buenos días con todos, ¿no? Bienvenidos y pues gracias por la participación en este webinar, a Emerta, a Jorge. Eh, Primero, pues quisiera resaltar nada más que ambos coinciden en la calidad de información y en la importancia de tener información, los desafíos que consiste en tener información para realizar pues este tipo de estudios, ¿no? En este caso en la cadena agrícola, desde la producción, postproducción, y con ambos con diferentes enfoques, ¿no? Jorge desde un punto de vista bien enfocado en el sector agrícola, técnicas econométricas, y con Emerta dándonos más un análisis en equilibrio general con las implicancias en empleo, pobreza, yendo quizás un poco más allá del sector agrícola. ¿No? El estudio de Merta ha sido un análisis ex ante para ver un poco qué es lo que puede generar y las ventajas que tiene utilizar el modelo de equilibrio general, que es lo que vamos a seguir haciendo. Conmigo vamos a ver otro tipo de aplicación en el siguiente webinar de este tipo de modelos
basado en un análisis ex post. Vamos a coger algo que ya ha ocurrido en la economía, en este caso es un desastre climático, y simular que, cómo se podría mitigar o qué cosas se podría hacer. Simplemente es para darles a entender que la versatilidad que tienen este tipo de modelos de equilibrio general, ¿no? Podemos tratar algo que recién va a ocurrir para ver posibles impactos de políticas, pero también van a ver que se puede analizar cosas ya observables y aprender de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer en base a lo que se constata? Pues qué medidas son más efectivas, etcétera. Entonces, este va a ser el siguiente ejercicio, pues invitarlos a que sigan conectados. A, la siguiente presentación la hago yo en diciembre y Muchas pues gracias, nada. Luis. Y Joana, me gustaría darte la palabra para que nos des entonces los detalles del próximo webinar, la fecha. Sí, hola a todos. La próxima fecha que tenemos es para el 6 de diciembre, entonces cordialmente invitados, también es a las 9 de la mañana y entonces ya nos veríamos el próximo, ¿qué les dije? El 6 de diciembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y definitivamente muchísimas gracias por el que nos ayudó en la interpretación. Emerta y Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Fue realmente muy, muy útil y valiosa la participación. Y Luis, Elsa, Joana, que son el resto del equipo de la iniciativa NPS, muchísimas gracias por todo y nos vemos el lunes. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Thank you. Gracias.